Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Today's topic is phrasal verbs. See, I have made many videos on phrasal verbs in the previous classes. If you want to go through them, you can watch our previous videos. So if you find this video useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic. So phrasal verbs, we have some more phrasal verbs today. మనకి ఇంకొన్ని phrasal verbs ఉన్నాయి. Let's go through them clearly. Yes, these phrasal verbs are very important for effective communication skills and academic and competitive exams. So let's go through them. So మన first example. So our first example is, first phrasal verb is calm down. Calm down in the sense, you all know that relax. So when there is a fighting, some people are very angry, talking to, blaming each other. అంటే కోపంలో ఒకవేళ ఫైటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు కానీ అలాంటప్పుడు సో మనం we just simply say, hey, calm down అని చెప్తాం. Means relax. So calm down means relax. So you need to calm down for an hour. Okay, relax అనేది దేనికైనా కావచ్చు. If you want to work further, you have to calm down. So that you can save your energy levels also. Right? So we can say you need to calm down for an hour. So generally we say calm down. Right? Means relax, be relaxed అని అర్థం వస్తుంది. నెక్స్ట్ కేర్ ఫర్ మీన్స్ డజంట్ లైక్ ఆర్ డజంట్ కన్సిడర్, డోంట్ కన్సిడర్, నాట్ కన్సిడరింగ్. ఓకే, సి ఎగ్జాంపుల్ వెళ్తే షీ డజంట్ కేర్ ఫర్ హిస్ బిహేవియర్, విచ్ మీన్స్ he doesn't like his behavior, or she doesn't care for his behavior. ఆమె కేర్ చేయదు, లైక్ చేయదు, లేదంటే కన్సిడర్ చేయదు అని. ఎస్, సో కేర్ ఫర్ మీన్స్ షీ డజంట్ కేర్ ఫర్ హిస్ బిహేవియర్, అంటే డజంట్ లైక్ ఆర్ డజంట్ కన్సిడర్ చేయదు లేదంటే లైక్ చేయదు అని. షీ డజంట్ కేర్ ఫర్ హిస్ బిహేవియర్. Next example, do up means close or attach or fasten. So for example, we have to do our buttons up, అంటే buttons పెట్టుకోవడం, do our buttons up. So simple examples, do your zip up. మనకి ఏదైనా జిప్డ్ టీ-షర్ట్ అలా ఉన్నప్పుడు సో we say do your zip up, right? So the next example, drop off in the sense leave someone at a place, ఒకని ఒక ప్లేస్ దగ్గర వదిలేసి రావడం. ఎస్పెషల్లీ we use it for ఎయిర్పోర్ట్, అలా, లేదంటే బస్ స్టేషన్స్, రైల్వే స్టేషన్స్, అలా మనం కొందరిని డ్రాప్ చేసి వస్తాం. దట్ ఈస్ డ్రాప్ ఆఫ్. సో the phrasal verb for that is drop off. See, example వెళ్ళినప్పుడు my father dropped me off at the airport. My father dropped me off at the airport. మా ఫాదర్ నన్ను ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర డ్రాప్ చేశారు. సో మీనింగ్ is leave at a place. Next example, pick up. So this is opposite to the drop off. So pick up, we actually go to a place and pick someone up, right? So we go to a place and pick someone up. See, I picked my friend up from the airport. I picked my friend up from the airport. నేను మా ఫ్రెండ్ ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా ఫ్రెండ్ని పికప్ చేసుకున్నాను. I have to go and pick my friend up అని we can use examples. I have to go to the railway station and
pick my friend up or pick up my friend. I'm going to pick up my friend. I'm going to the railway station to pick up my friend or to pick my friend up. Right? Next example, see off. See off means say bye. Say bye or farewell also. Say bye or farewell. So, example, I see him off at the railway station. Or else I went to the railway station to see my friend off. So, I went to the railway station to see my friend off. నేను రైల్వే స్టేషన్కి నా ఫ్రెండ్కి ఫేర్వెల్ చెప్పడానికి ఆర్ బాయ్ బాయ్ చెప్పడానికి వెళ్ళాను. ఐ వెంట్ టు ద రైల్వే స్టేషన్ టు సీ మై ఫ్రెండ్ ఆఫ్. సో ఆర్ ఎల్స్ ఐ సీ హిమ్ ఆఫ్ ఎట్ ద రైల్వే స్టేషన్, లేదంటే ఐ సా హిమ్ ఆఫ్. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా అప్రోప్రియేట్గా ఉంటుంది. ఐ వెంట్ టు ద స్టేషన్, రైల్వే స్టేషన్, టు సీ మై ఫ్రెండ్ ఆఫ్. సో ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్, ద నెక్స్ట్ phrasal verb is give away. Give away we use for give something at free of cost. అంటే ఏదైనా ఉచితంగా ఇవ్వడాన్ని మనం గివ్ అవే అని చెప్పొచ్చు. గివ్ అవే. సో గివ్ ఎట్ ఫ్రీ, ఎనీథింగ్. ఐ గేవ్ మై ఓల్డ్ క్లోత్స్ అవే అంటే ఐ గేవ్ మై ఓల్డ్ క్లోత్స్ అవే, ఎవరికో ప్యూర్ పీపుల్కి, ఆర్ఫన్స్కి ఇచ్చేసాను. సో ఆర్ ఎల్స్ ఐ give a part of income away. I give a part of income away అంటే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ నేను ఎవరికి ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాను, మేబీ ఫర్ ద పోర్ ఆర్ సమ్వన్ హూ రియల్లీ నీడ్ ఇట్. See, example, give away means give at free, give something at free of cost. See, she gives a part of income away to the poor. She gives a part of her income away to the poor. She gives away a part of income to the poor. ఆమె ఒక చిన్న పార్ట్, మేబీ 5% or 1% or 10% to the poor. So give away. Next example, give in అంటే సరెండర్ అయిపోవడం. గివ్ ఇన్ మీన్స్ సరెండర్. ఓకే, we can actually use in this kind of examples, he will propose you but don't give in. Okay, he will propose you, don't give in. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే he may convince you but don't give in, don't surrender. He may convince you, don't surrender. Right? Which means don't give in. He will propose you but don't give in. అంటే సరెండర్ అవ్వద్దు. Yes, next, give up. Give up అంటే we all know that quit. Quit a habit. Quit a habit or bad habit we can say. See, I gave up smoking. I gave up smoking. It's a bad habit, so I gave up. I gave up smoking. So the next example is hang out. Hang out in the sense spend time or relax. Spend time or relaxing. So hang out అనేది స్పెండ్ టైం చేయడం వల్ల లేదంటే రిలాక్స్ అవడం అనేది అర్థం వస్తుంది. హ్యాంగ్ అవుట్. సో దే హ్యాంగ్ అవుట్ ఎవ్రీ ఇయర్ విజిటింగ్ గోవా. దే హ్యాంగ్ అవుట్ ఎవ్రీ ఇయర్. రైట్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కేరళ టు హ్యాంగ్ అవుట్ అంటే రిలాక్స్ అవడానికి. అంటే కేరళ ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ విత్ బ్యూటిఫుల్ నేచర్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కేరళ టు హ్యాంగ్ అవుట్ అంటే రిలాక్స్ అవ్వడం కోసం, టు స్పెండ్ మై టైమ్
టు గెట్ మై సెల్ఫ్ రిఫ్రెష్డ్, అంటే రిఫ్రెష్ అవడానికి, రిలాక్స్ అవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం వి జస్ట్ హ్యాంగ్ అవుట్. Thank you very much for watching. So if you have any queries, please send your queries in our query group. We will ready to solve. Thank you very much. Hi everyone, this is Palvi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasaram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR Tutorials వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 hours మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 hours కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 hours లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.